ide nézhettek, és akkor láthatjátok a hátam mögött Margrethe Vestagert, az Európai Unió versenyjogi biztosát. Egy nagy tapsihat szeretnék kérni Margrethe-nél. Elmondja a beszédét angolul, és most nem lesz élő tolmácsolás, mert nagyon siet, de a végén röviden összefoglalom 3 mondatban, hogy miről volt szó. Fogadjátok sok szeretettel Margrethe. Thank you very much. Well, you look good. You should see yourself. It is very impressive, and it's very impressive to be here. It is 16 years, almost to the day, when 85% of Hungarians took a very important decision. They made a fundamental choice. A choice that forever would change Hungary's future. And this was a choice that started a journey much bigger than yourself. 1 year after, on the 1st of May 2004, Hungary officially became a member of our European Union. Today, it's very difficult to deny that Europe is the best place to live in history. Together we have achieved so much. We have built peace and prosperity in the ashes of world conflict. We have overcome divisions. We have learned to cooperate and to make decisions together. We have enshrined our common values in strong institutions for democracy and for justice. And 15 years later, we have achieved so much to become an ideal that so many people in the world are wishing for. But this doesn't make everything perfect. Everywhere around us, challenges appear, casting, of course, their shadow of uncertainty over our visions of the future. What will happen to our planet when climate change changes the landscapes that we know so well? What will happen to our privacy, to our identity, when technology moves so fast that we can hardly follow? And what is it that makes it so difficult for young people doing everything by the book to make sure that there is a job, that there is stability, that there is confidence in the future? And sometimes these challenges can seem so big, so insurmountable, that we feel like giving up. Let it go. We start doubting. We forget to see the positive sides of what we have achieved. We blame others, like Brussels, for our shortcomings. We choose fear rather than hope. We choose disillusion instead of action. Instead of focusing on what brings us together, we focus on what tears us apart. It happens. That is part of the journey. Also, bad things is part of it. But when it happens, we can decide to let it go. Or we can look at the promise made 15 years ago. A promise not only made by the Hungarians, to the Hungarians, but a promise that unites Hungarians and its European friends to a common fate. A promise that we would embrace and protect the most precious things that we believe in. Things that we would never, ever take for granted. Justice, independent justices, free press, the access to education that cherishes the academic freedom, equal rights for all people.
And rule of law is not just a sound bite. Rule of law is in everyday life. This is the guarantee that we can make choices that allows us to live the life we want to live. It's everywhere. It's every day. It's when your daughter has the same chance of being accepted to the university as the rector's son. It's in the newspaper that you have with your morning coffee, where you have the critical articles of government, of opposition, of businesses, of NGOs, because you want to see a case from different sides. The rule of law is also in the confidence that you can disagree with your best friends and with the people that you don't know. And it's also in the wonders and the warmth of feelings when you fall in love with whomever you fall in love with. And this is the European promise. A promise that you Hungarians have so strongly fought for, and that you struggle, of course, to keep alive today. And let me tell you this, Europe stands by your side. We stand by your side. You are not alone. Because this is a common responsibility. It's a common responsibility we have to this promise. This is just a few weeks before the European election. And the large part of that responsibility right now lies with the people who will run for the European election, who will make this parliament make a parliament that stands up for putting all our values into everyday life. It comes with concrete solutions and ambition standards to defend our borders, our planet, our freedom. The responsibility to secure a sustainable and inclusive Europe where we feel safe and where everyone has a chance, a fair chance to make it. And that is a responsibility to overcome our differences, to remain united. We, Europeans, we can and we must do more. So today, the best of luck to Momentum's candidates for these elections, but also beyond. You are needed. Let the progressive spirit of our liberal values guide you and inspire you in the way ahead of you. And I'd like to encourage all Momentum's supporters to share those ideas. Whenever you talk to someone, in town after town, square after square, over dinner tables, at workplaces, it is more crucial than ever to inspire people to vote. So don't give it up. Stay tuned, stay engaged. And finally, I'd like to thank Momentum, and particularly Katka, for inviting me to open this March for Europe today. It's an honor to be here. It's a great pleasure to be here. And it is with pride and with pleasure I stand here with Emma Bonino and Luz Gramo that you will hear later today. These are my Team Europe colleagues, and this is a special day for us to be here in Hungary, because it's a European day. So today we mark the 15 years of the membership of the Union. And I hope that we'll also be able to mark this day in 15 years. So the next generation will look back on our efforts and see that we marched to make it clear that we will keep our promises. We march to renew this promise, to renew Europe. We march for freedom, for progress, for unity. We march for Europe. So, let's go.
Ragassra a kezeket azoktól, akik nem angolul. This is a good crowd, because most of them speak English apparently. Nem hiszem, hogy őszintén át tudnám adni azt a lelkesedést, amit Margrethe beletett a saját szövegébe, de azért egy kicsit megpróbálom 3 pontban összefoglalni. Margrethe is azzal kezdte, hogy most azért ünnepelni valónk van. A mai nap az egy európai ünnep, hiszen pont ma van 15 éve, hogy Magyarországon az akkora népszavazáson többsége döntése nyomán csatlakoztunk az Európai Unióhoz, egy olyan közösséghez, ami elkötelezett feltételek nélkül a szabadság mellett, a jogegyenlőség mellett, amellett, hogy egy rektorfia ugyanolyan esélyekkel juthasson be az egyetemre, mint bárki másnak a lánya. Elkötelezettek amellett, hogy nem számít az és nem érhet senkit hátrány amiatt, hogy kit szeret, hogy honnan jön, hogy mi a vallása vagy mi a bőrszíne. Ezek azok az alapértékek, amik egybe tartják ezt a közösséget, és ezek azok, amiket nem lehet újra tárgyalni. Ezek alapértékek. Ez az a 15 év, ami nekünk reményt adott arra, hogy ki tudunk törni abból a helyzetből, amibe kerültünk a rendszerváltás előtt és után. És reméljük, hogy 15 év múlva ugyanezen a napon újra találkozunk, és akkor már 30 éve tudjuk ünnepelni azt, hogy Magyarország az Európai Unió tagja lett. Úgyhogy Margrethe is arra buzdított mindenkit, hogy beszélgessetek még több emberrel, hogy mondjátok el nekik, hogy miért fontos elmenni választani, hogy miért számít a jövő, hogy miért erősebb a remény, mint a félelem. És hogy május 26-án mindenki, aki az urnához járul, ezt tartsa szem előtt, hogy legyen erősebb a remény, mint a félelem. Úgyhogy köszönjük nektek, hogy itt vagytok. Margrethe-hez hasonlóan én is csak azt tudom kívánni, hogy kellemes sétátok legyen. És még egy perc türelmeteket kérjük, amíg itt a háttérben összerakjuk a menetet, illetve még bemutatok 2 nagyon fontos embert. Köszönöm szépen, pillanat! Not only are you impressive, you'd also have the most challenging language. I won't get this right, so I won't try. But one thing is a given. My Danish, your Hungarian, we speak the language of the heart when we march for Europe, because this is a promise of freedom and a promise of coming together. So please accept my thanks for coming here today and for what you do, because you're needed, you're crucial, and you give everyone hope. Thank you very, very much. Sziasztok! Sziasztok! Hogy csináljuk egy szép képet veletek a háttérben, mert nagyon jól néztek ki itt így együtt a vonulás elején. Szóval most meg fogunk fordulni, és mindenki mosolyogjon nagyon, mert csinálunk egy közös képet. Az EU zászlóval, veletek, Margrethével, Luisszal, Emmával és mindenkivel, aki Európában a szövetségesünk azért, hogy Magyarországot egy jobb helyé tegyük. Pár perc múlva elindulunk az Európa menettel, végig sétáljuk a várost, és megmutatjuk azt Magyarországnak, hogy büszkék vagyunk arra, hogy európaiak vagyunk, hogy büszkék vagyunk arra, hogy magyarok vagyunk, hogy kiállunk azért, hogy Magyarország helye továbbra is Európában legyen. Mert hiába telt el 15 év a csatlakozás óta, még rengeteg tehetőnk van Európában. Szóval gyertek velünk, nagyon jó lesz, gyönyörű az idő,
És hát sokan vagyunk együtt, és boldogok vagyunk, szóval ez tök jó. Tapsoljuk meg magunkat szerintem. Mindjárt indulunk! Most lesz egy néhány perces technikai átállás, és akkor a rendezők majd a mellében indítják a menetet innen a hátam mögül, ahol a színpad van most. Nem sokára indulunk, köszi! Szia Janikám, indulunk! Hello, hello. Hát, az a kérdés.